Kote ya ndayotewa ikotikeza khathulo ya khothe khulwane ya khathululo ya uri President wa Kalebo Jacob Zuma bahumele chitokisini. President Ramaphosa has noted and welcomed the Constitutional Court decision. Kote ya ndayotewa yowana uri cheo ya President Bosera Ramaphosa ya wimisa mshumo ni msaralizi wa Rushaka Advocate Bobusisiwe Mkhwebane yoba ishiphala. From our side, as Athletics South Africa, we're very excited, we're very delighted to say at long last we are getting somewhere. Whereas that victory at least motivate us. Badzangano la mitambo ya ugedi mapano Afrika Chipembe Athletics South Africa bako digana ori badotekeza chewe ingwe na ingwe ya mugedi mikasta siminya ngamrao hawana gundo kandwa yawe ya mulayo nge kote ya panelo za batu ya Europa matomoni ainoveke. Ndi madekwana ndi chifi wa doyoyo ndi banechera Mafhungo nga Tshivenda ka SABC 2. Kote ya ndayotewa ikotekeza khathululo ya khothe khulwane ya khathululo ya uri President wa Kalebo Jacob Zuma bahumele chitokisini bamuhashi wandulamiso bari bakadidzeula iyo khathululo. President Bosera Ramaphosa mwamba kamushumo wa urela tari sektara ya buveledzi ya Huawei South Africa Innovation Center ofisini za kampani yeneyi ya Huawei pala World Mid Debula Hadarobo ya Johannesburg. Iyi sentara ndiya utana teknoloji ya chizwino katihi na ubeya lino shango salone chiko chazwa teknoloji kalino jango la Afrika. Now, as we grow the digital economy, it is our expectation that this growth in revenue should be matched by the increase in the number of jobs that the sector can create. I do firmly believe that this sector, being in the tertiary sector of our economy, can see exponential job growth. And this can be driven by the small, medium enterprises that are nimble, that are capable, and I particularly like the fact that your package of assistance measures also includes a measure of real support, getting them to understand how the technology works, but as well as financing of one sort or another. So working together with government in this regard will be of great assistance. It is therefore encouraging that this innovation center will be focusing on knowledge and skills that have to be transferred, as well as small, medium enterprises development. Kote ya ndayotewa yowanori cheo ya President Bosera Ramaphosa ya uimisa mshumoni msaralizi wa Rushaka Advocate Bobusisiwe Mkhwebane yoba ishiphala. Chigwada chopereraho chabahatuli bakote yeneyi chonesheza khathulo husina uhanezana bachiko ima na khumbelo ya khathulo ngalihoro la DA katina President Bosera Ramaphosa marugana na khathulo ya kale ya kote khulwane ya Western Cape. Kote ya ndayotewa yocha chikwima na khumbelo ya khathulo ya lihoro la DA na President ya witela khaidu cheo ya kote khulwane ya Western Cape ya uri mtserezo Rushaka Usisiwe Mkhwebane woimiso shuma sumra yoni. The president did not suspend the public protector to prejudice her. The suspension is only a precautionary one and does no harm to her, as she remains on full pay, has time to properly attend to her defense in the Section 194 inquiry, and suffers no reputational harm, as she is already subject to a highly public inquiry in which the allegations leading to her suspension have been ventilated. Izo zikuudanga mramsi zwabona arali mtserezo Rushaka uimiso shuma bo Mkhwebane urugero shuma ofisini yabo nga komiti ya parliamentini zikubvela phanda. Chipinga cha uguma shuma bo Mkhwebane ofisini ndimwedzi wa chimedzi na waha. Ofisi ya President yotanganeza cheo ya kote ya ndayotewa. President Ramaphosa has noted and welcomed the Constitutional Court decision on the suspension of Advocate Bobusisiwe Mkhwebane. The Constitutional Court judgment affirms the fact that the President
acted within the rule of law, and it also affirms the President's adherence to due process and fairness. As you'll all know, the suspension followed the decision by the National Assembly to institute a Section 194 process against Advocate Mkhwebane. Zvichizoraro lero la Democratic Alliance lela tomoita khumbelo ya khathululo leri cheya khothe ya ndayotewa ndiyo yofanelaho. I think it is just another indication of how unsuitable she is to be the public protector, and I think it is just another indication how we need this Section 194 process to conclude as quickly as possible so we can close this chapter on this terrible public protector and start the new chapter of finding a new public protector. Now zoraro lero la economic freedom fighters alikhoima na cheyo ya khothe. Well, we disagree with that, and it is well within the rights of the EFF to disagree with the court. We respect the decision of the court, but we don't agree with it. Advocate Mkhwebane awongokono wanala ureva vemromo. Mirado ya paramende vakuhumbela lushaka uru rutevedzere thalutshedzo ya ndayotewa malugana na zwine musirelezi wa lushaka afanela uva zwone musi vatinyekedza vupfiwa havo kha vunkhithini vane vadolola vhuimo honovu. Zwazwino huna mutevhe wa vathu vafuraru malo vonanguludziwaho ve vadzhenisiwa kha website ya paramende u itela vhuimo ha mutsirelezi wa lushaka adaho. Vhathu vafuraru malo vonanguludzwa nge vafenya kha luṱa lwo fhiraho. Nnyi na nnyi ane avha muraḓo wa lushaka ane a khou ṱoḓa u sedzulusa CV dza vhathu avho vonanguludzwaho a nga dzhena kha website ya phalamennde a ita ngauralo. Afho muthu wa kona na u isa vhupfhiwa hawe kha miraḓo ya komiti. Then after we then meet to do a second round of shortlisting. After we have looked at the comments arising from the public participation. Komiti iyi yo bvisela khagala uri lushaka lu fanela u tevhedza maga oṱhe o tiwaho musi wa tshi bvisela vhupfhiwa havho khagala. Suitable person for nomination as public protector must be a South African citizen, must be fit and proper, and must comply with the requirements as prescribed in national legislation. The national legislation lists the qualification criteria that person must have, must be a judge, and so on and so forth. Mutevhe wa vhathu avo ndi une wa katela mutsireledzi wa lushaka to farelaho vho kholeka qaleka u ya nga CV yavo ndi mueletshedzwa zwa mulayo are na ndalukanyo vha dovha vha ramilayo muhulwane wa muvhuso vho qaleka vho vhewa tshiduloni tsha muthusa mutsireledzi wa lushaka nga ṅwaha wa 2020 tshetsho tsha advocate vho vhusisiwe Mkhwebane vha imiswa mushumoni ṅwaha wo fhelaho ndi vhone vha vho farela kha tshidulo itsho. Muofisi mutshimbidzi muhulwane wa kale wa khomishini ya pfanelo dza vhathu vho Tseliso Tipanyane navho vho ita khumbelo ya mushumo uyu. Vhone zwa zwino vha khou shuma sa mulanguli muhulwane ngomu ofisini ya muṅwaleli generala wa muhaṱuli muhulwane. Miraḓo ya lushaka vha na u swikelela vhufumbili nthihi ḽa uno ṅwedzi u ṱahisa vhupfhiwa havho nga ha mutevhe uyo. MEC wa zwa mavunḓuni ḽa Gauteng Vho Jacob Mamabulo vho amba na Mafhungo nga ha mvelaphanḓa kha fhungo ḽa u thomiwa ha bannga ya muvhuso na khamphani ya muvhuso ya zwa u rengisa mishonga. Since Honorable Premier Panyaza Lesufi as inaugural speech in which he announced that Provincial Treasury in Gauteng should lead the process of establishing pharmaceutical company for the province, the provincial-owned bank. Today we are very much pleased that, after investing so much in testing the law, what the law allows us to do and not to do, and whether it allows us actually to proceed, today, finally, we can say to the people of our province that the law has given us a go-ahead. There's nothing in law that stops the provincial government from proceeding with establishing the state-owned bank in the province and, of course, the pharmaceutical company. Masina basongotushira kule riabuya husikare.
ri khodopo batanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Musi vhunzhi ha mashango a tshi khou sumbedza dzangalelo ḽa u vha tshipiḓa tsha mbumbano ya Brics, zwipfi zwi khou sia zwikhala zwinzhi kha ḽifhasi siani ḽa u khwaṱhisa makwevho ḽifhasini. Izwi ndi u ya nga mufaragwama wa lushaka wa ḽihoro ḽa ANC Dr. Vho Gwen Ramogopa. Vhege i ḓaho hu ḓo vha na muṱangano wa mahoro wa polotiki nga fhasi ha mbumbano yeneyi ya Brics une wa ḓo rangela muṱangano muhulwane wa Brics ṅwedzi u ḓaho. Outside Africa and the additional countries that have interest, BRICS represent over 40% of the global population, around 30% of global territory, and at that time when it was established, around 18% of trade, and also a significant percentage of global GDP. So BRICS cannot be ignored, and BRICS has also contributed to institutions that are transforming the development agenda of the world towards creating a more inclusive world, and also to promote multilateralism, a more just world order. Mkomishinari wa lushaka wa muhasho wa ndolamiso Vho Mahoti Tobagale vho dalela dzhele ya vhafariwa vha vhafumakadzi ya Kroonstad. Afha ndiye mufunwa wa munna o wanalaho mulandu wa u tshipa na u vhulaha. Vho Thabo Beste Dr. Vho Nandipha Magudumana vha valeliwa hone. Izwi zwi khou tevhela mivhigo ya uri Vho Magudumana vha khou fariwa sa kumba dzhele yeneyi u fhira vhaṅwe vhafariwa ngavho. We went with your counterparts there in the media. We showed them around the facility where Dr. Magudumana is being held. She is not receiving special treatment. We were with the area commissioner there. We also confirmed that she is following the same program that all offenders are following. She's eating the same food that they are eating. I had a discussion with her, because that's what we do when we visit correctional facilities. We check if offenders or remandees have got complaints, and we check if their complaints are attended to. She is being kept in the section that is a hospital section, because of the fact that, number one, the investigation is still continuing on this case. Number two, she's a high-profile offender who needs to be guarded at all times. Number three, that section is a high-security section, so she does not have access or interaction with other offenders. The interaction with the officials is limited to those that work in that section. Mukhanselara wa lihoro la ANC Vho Aaron Sibulai vho khethiwa sa vhone ṋeḓorobo muswa wa masipala wa Mudimole Mogopong vunḓuni ḽa Limpopo. Vho Sibulai vho vha tshi khou ṱaṱisana na mukhaedu ngavho wa lihoro la DA Vho Hercules Liu. U khethiwa havho zwi khou tevhela lufu lwa ṋeḓorobo wa kale Vho Marlene van Staden vha lihoro la DA. Councillor Hercules Low 11. Ili litoba gundo la lihoro la ANC kama sparo Mudimole Mogopong. Va lihoro la ANC bogumora nga masparo yungangwa ginduri fumirati musi uchikadibana thanganirano ya maspara yapo. Vatikezi va lihoro vuita misumbedzi ya utakarela gundo hili musi va Aaron Sibulai vasidibadzwa sakona ndorobo wa maspara wa Mudimole. This election of myself today as the mayor of Mudimole Mogopong local municipality is your decision, the 28 of you. Thanks very much. I will also like to thank my party, the African National Congress. Musi zvino uchikoriwa kakete kutedza rushaka vamwe vakhanselara vogwa phinduro dza zwine vaimeleli va mahoro vha vha tshi khou shuma zwone na va IEC uri khetho dzive dzi vhofholwaho nga murahu musi dzo vha dzo vhalwa lunzhi u khwaṱhisedza vhungoho. Zwo vha tshi tou khagala uri va lihoro la ANC vho kunda nga mbalo khulwane ya vhakhethi nahone lihoro iḽi ḽi nga vha ḽo wana thikhedzo bva kha lihoro la EFF na ḓorobo muswa vho Aaron Sibulai vho livhuwa miraḓo ya khoro nahone vha ri vha ḓivha nga khaedu dzine vha khou ḓo livhana nadzo. We have a contract
as the African National Congress with our people to better their lives. Vali horo la GA bopureza na dore bomuswa fidzi bokhwatseza uri bato shuma bokhwatisa uri hube na ujia botifendureri. I don't know, Councillor Sebula used to be the speaker of this municipality before. I don't believe he has got such a good track record as which Marlene van Staden had, but we'll keep them accountable. That's our job. Zoderaro aungo vana mademo amasuchikhetwa na dore bomusa so zwine zwanzelo itia zwifhingani zwo fhelaho. Phanḓa ha madalo nga President Vho Cyril Ramaphosa a u ṱangana na vhadzulapo kana imbizo ngei dzinguni ḽa Sekhukhune vunḓuni ḽa Limpopo. Vhadzulapo avo vha ri vha timatima arali thaidzo dzavho dza maḓi dzi tshi ḓo tandululwa. Dzingu iḽo ḽina madamu mahulwane a maḓi ane anga Hope na Flatbush Yellow fhedzi vhadzulapo a vha na maḓi. Ichi ndi tshikimu tsha u kunakisa maḓi tshi songo fhelaho fhaṱiwa vhuponi ha Monsters tshi vho thoma u sumbedza u tshinyala u ya nga vhadzulapo vhuponi u. Thandela iyi yo ḓura masheleni a no fhira rannda dza miḽioni dza furaru fhedzi a huna na phaiphi na nthihi yo no ṱumiwaho uri i bvise maḓi. They said they're going to bring water to Ward 19, and indeed the contractor came in 2011 and they came and started laying pipes but didn't finish. Those guys took 13 million. Then a second contractor came. They said to complete the work. However, they came and got paid 8 million. Iṅwe ya thandela ya zwone zwino ndi ya masheleni rannda dza biḽioni 2 ya maḓi fhaḽa Loscop. Avo vhane vha khou tea u wana nḓisedzo ya maḓi a vha na fulufhelo ḽihulwane ḽa uri thandela iyi ya maḓi i ḓo fhelisa ḓora ḽavho. Di-pipe se di sale di epediwa ka 2004 ba go fihlela le gane jwale a di bereke metsi ga a tswe re na le bothata jwa metsi. Musi vhadzulapo vha tshi vhona thandela idzi dza maḓi sa nḓila ya uri vhaofisiri vha muvhuso ya u ḓipfumisa vhone vhane fhedzi vha ḽihoro ḽa ANC dzinguni iḽi vha ri hu kha ḓi vha na fulufhelo ḽa uri vhadzulapo vha ḓo wana maḓi. There seems to be improvement. I was given reports sometimes last week that they are busy now with the drilling of boreholes, which we directed the municipality to drill borehole as temporary relief to this problem. Ndivhadzo ya nga ha madalo a President kha imbizo i khou sia u tshi tou vha mpfhufhi u si mphire vhuponi u. Ḽihoro ḽianedzi dzinguni iḽi ḽa EFF ḽi khou amba uri a ḽi khou kholwa zwavhuḓi aya madalo a President Vho Cyril Ramaphosa. The visit by the President is another campaign strategy for the ANC, because remember at some point Sekhukhune was declared a nodal point by the ANC. Till today Sekhukhune still doesn't have water, still dry. Ḽiṅwe ḽihoro ḽianedzi ḽi ri ḽi fulufhela uri madalo a President a ḓo vula nḓisedzo ya tshumelo vhuponi u. We hope the President, while he's coming here, the issue of factions will finish, because it's delaying a service delivery. Look, for the past 2 years, we were unable to spend our money in the municipality. Musi masipala wa tshiṱiriki tsha Sekhukhune wo kona u vha na vhone ḓorobo vhararu vho fhambananaho kha miṅwedzi ya fhasi ya 2 ina yo fhelaho, hu khou lavhelelwa uri u ḓisa vhudziki siani ḽa vhurangaphanḓa hanefho zwi ḓo vha zwiṅwe zwine President vha ḓo sedzesa khazwo. Zwazwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17.93 rand, bondo ndi 23.49 rand, euro ndi 20.06 rand, ngeno pula i 1.11 rand. Mikovhe fhaḽa JC khou vhonala nṱha. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,954, platinum ndi $950, ngeno oil songo kunakiswaho i $80.23 nga bagi. Masina kha zwa mitambo, vha dzangano ḽa mitambo ya u gidima fhano Afrika Tshipembe, Athletics South Africa, vha khou ḓigana uri vha ḓo tikedza tsheo iṅwe na iṅwe ya mugidimi Caster Semenya nga murahu ha u wana gundo kha nndwa yawe ya mulayo ngei khothe ya pfanelo dza vhathu ya Europa mathomoni a ino vhege. Semenya we a thuba mendele mivhili ya musuku mitamboni ya dzi Olimpiki o swikisa mbilelo yawe ya uri u khou khethululwa nga dzangano ḽa mitambo ya u gidima ya ḽifhasi ya World Athletics malugana na zwine hapfi a thome a shumise mishonga ya u fhungudza tshiluḓi tsha vhanna muvhilini wawe uri a kone u ḓo gidima na vhaṅwe vhafumakadzi. Mivhigo i khou amba uri Semenya
ukutoda ulipisa dzangano leneli malugana na ndozo kha masheleni kha miṅwaha isigati yoferaho musi oyilidziwa ugidima. From our side, as Athletics South Africa, we're very excited, we're very delighted to say at long last we are getting somewhere. Whereas that victory at least motivate us all to say it's not the end of the world. And then we have jumped one hurdle. And then maybe the other hurdle, if it may come, it gives us a courage to say we might jump another hurdle, and then we are getting somewhere. We are very excited, and then we are happy because she was not treated very well. But at the present moment, the court took a decision, and then we have to respect that decision. If maybe, for example, they will go further, we will get there. We will be supporting her. We will go all out and try to support her. Madekwana Budi,